Hello everybody, this is My Caribbean. I'm very excited to do this audio recording. As I promised, I'm gonna do a topic, how to plan your next year. Before I give you some tips, how I've been planning my next year for last 16 years, year after year, I wanna give you a little background about myself. I've been in financial services industry since 2002. So it's been 16 plus years now. Very excited and I love what I do. I mainly do insurances and real estate. I help people with their financial needs and I teach them how to deal with their finances the correct way. If you need any help in those areas, you can visit my website myismikecaribbean.com and I'll be happy to assist you if you make a request. Now, going back to the topic, I'm gonna do this recording in English and I'm gonna do the same thing in Armenian. The part 2, the same thing I'm gonna repeat in Armenian. So let's get started. Planning your next year is very, very important. If in your life you decided to be somebody that wants to become successful, and I don't mean by saying successful just financially, I'm just saying overall, you can be successful in your finances, in your personal life, in your health, in your environment, in your faith, anything that you consider that is success to you. You do need to have this hobby to plan your each year. I'm a believer, I believe in God, and I remember years ago I was listening to a sermon and the pastor who was talking, he said something that was amazing to me and I want to share it with you. He said, God has a plan for you, but he's not going to plan it for you. Meaning, even God wants us to plan our lives. He's going to give us directions what to do, what not to do, but we got to learn how to make planning. And planning has to be part of your life. It's very important. It's been proven people who have goals and they write it down and they plan it and they break it down, they have higher chance of succeeding and becoming successful in most areas of their life. Now, the way I do it, it's very simple. I take the month of December and it takes me probably to a week to 10 days because I really go detailed. I don't just wish and say, this is what I want. And just like most people, the way they plan their next year is just, I guess it's, the way I can put it is just wishes. And that's not how things works. You got to learn how to plan it, write it down, have a specific goal, detailed, and break it down. And I'm going to share it with you how I do that. Now, before I go to the details, I do want to also add this part that is very, very important. I believe before you work on this hobby, and if you haven't yet, I encourage you to do. And if you do, I want you revisit your goals and your purpose in your life. I believe in order to stay focused and to be able to follow your plans, your goals, you need to have a self-talk. You need to know what is the purpose of your life. If I ask you, where do you see yourself next 1 year, next 3 years, next 10 years, next 30 years, what would be your answer? You need to know exactly what's the purpose for your life. I asked this question to myself years ago, and I finally find out exactly what I want out of my life. The reason I say finally is because sometimes, we think this is what we want, and then you try it and you're like, no, this is not it. Then you take a different direction, and I did that. Nothing wrong with that, but the better solution is the faster you figure that out, it's going to be longer time for you to achieve and
go after your goals. So years ago, I sat down with myself and I asked deep question. I asked myself, Mais, who are you? Who do you want to be? What's the purpose? How do you want to live your life? What kind of impact do you want to make in other people's lives? Those are the questions that I asked very deep, and I answered it to myself. And when I did that, it was clear to me what I want and what I'm going. And that's why a lot of times people ask me, Mais, how do you stay focused? And I said, you know what? I know exactly what I want. I know my purpose. Does life happen to me? It does. Just like everybody, it happens to me also. We all go through challenging times. We all have surprises. We all have disappointments. We all have discouragements. We all have good days. We all have bad days. We all have issues in our finances. We all have issues in our families, with our health. All this stuff happens to everybody. So if you think life is not fair, let's start even there. You gotta change the way you look at life. Life is very fair. Life is a gift to us from God. What we do with that is our gift to Him. So let's make something great with our lives. All right, so how do I plan my year? Like I mentioned, it takes me up to a week to 10 days. For 1 or 2 hours a day, I go detail by detail and I break it down. But if I zoom out and I give you the main way, the structure, what I use, it works like this. I break down my life into 4 categories, okay? And I also have a TV show that I made about these 4 categories. It's called connectforever.org. If you go my website, myismycaribbean.com, you can click on the link and it'll take you to my show. All right, so I plan it into 4 categories. Number 1 is my faith. Number 2 is my family goals. Number 3 is my fitness goals. And number 4 is my finances. So those are the 4 main areas that I break it down. And I write down my goals in a journal. You gotta have a journal. Every year I take a brand new journal and I write down my goals. So I take, let's say, for example, my faith, and I ask myself what I want to do here. How many books I want to read. How many times I want to read the Bible. What kind of events I want to go to grow my faith. I break it down into a yearly calendar. I break it down into monthly goals. And then I take my monthly goal, I break it down into a weekly goal. And then I break down the week into a daily goal. That's why there is a thing called daily to-do list. That's how it works. And I do the same thing with my family. What I want to do with my family, maybe what kind of trips and vacations I want to go, what kind of areas we need to work on, me and my spouse. And I also do the same thing. Now I have 2 daughters. I love them a lot, Melissa and also Anna. So I put a goal for them, and I do the same thing with my spouse Arif, and we talk about it, and we try to work on it and improve the prior year's mistakes, and put a goal to achieve new levels in our relationships, in my family. And I break it down into the same formula. Yearly, monthly, I break the month into week, and then I break the week into days. That's how I do it. And there's a saying, how do you eat an elephant? 1 piece at a time. I use that formula because some of the goals that I put it for myself, sometimes I get scared. But when I break it down into this structure, it becomes achievable. And when I look back, many years it happened, year after year. When I look back, I said, wow, I had this goal. And then I look back, it happened. And I said, what did I do? And I looked at it. It was small tasks every single day. And then when you look the whole year, you're like, wow,
did happen. That's how I break down my goals. So take a journal, write it down after you answering those deep questions to yourself, and then break it down your life into yearly, monthly, weekly, and daily. Now, one thing I do want to say is this. I personally have this in my planning. I do have this thing that I call default calendar. See, I've been an entrepreneur and a business person for 16 years now. I don't know the feeling of having a boss. Nobody tells me what to do, what not to do. I am creating my own schedule. Now, it takes a lot of discipline when you don't have somebody to tell you what to do, what not to do, what kind of schedule to have. You got to be very disciplined. So one thing that I do in my planning, I create this concept of, I call it, like I said, default calendar. And what that means is this. Let's say every week, for example, like I mentioned before, I'm in the insurance and real estate business. So let's say every week, Monday, Wednesday, and Friday, for example, I have to make phone calls to my existing clients or generate new clients or follow-ups. So let's say 9 a.m. to 11 a.m. I'm making phone calls. So I put that in my calendar. Every week it repeats itself. So when I don't feel good one day, or I get busy or distracted, something pops up, hey, my calendar says, hey, 9 to 11 you have to make phone calls. Guess what? Follow my calendar. My calendar is kind of my boss. Boss says you gotta make phone calls. Whether I feel good or no, that's what I do. Now, I follow that structure 90% of the time. Yeah, things come up, situation comes up, urgent matters comes up, that I override that calendar, but 90% of the time, I follow that default calendar. Okay? Now, if you guys have some more goals, visit my website, send me a request. I'll be happy to explain to you more. But I wanted to share with you the key points when I plan my next year, how I do it. Thank you everybody for listening to this audio recording. Please follow me everywhere in the social media, My Caribbean. You can subscribe my YouTube channel, follow me on Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Snapchat. I'm everywhere. Any questions, send me a message or email me. And thanks for your time. I wish you great, successful year for the next year. God bless you all. Take care. Սիրելի բարեկամներ, սա My Caribbean-ն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս audio recording-ը պատրաստել եմ ձեզ համար, ինչպես խոստացել էի, անելու եմ այնպիսի մի թեմա, որ կոչվում է ինչպես պլանավորել քո մյուս տարին։ Մինչև ես իմ մտքերը կամ մի քանի այդեաներ տամ ձեզ եւ ցույց տամ, թե ինչպես եմ ես ամեն տարի վերջի 16 տարին պլանավորում իմ մյուս տարին, մի փոքր ուզում եմ իմ մասին ասել։ Ես ֆինանսական ինդուստրիայի մեջ եմ արդեն 16 տարի 2002-ից, շատ ոգևորված եմ այս գործանում, սիրում եմ ինչ որ անում եմ, հիմնականում insurance եւ real estate եմ անում հաճախորդների համար եւ նրանց օգնում եմ, թե ինչպես ճիշտ կառավարեն իրենց ֆինանսները։ Եթե դու կարիք ունես այդ էրիաների մեջ, կարող ես այցելել իմ վեբսայթը mycaribbean.com եւ ես ուրախ կլինեմ, քեզ օգտակար լինեմ, եթե ինձի request ուղարկես։ Այս recording-ը ես առաջի մասը անգլերեն եմ արել եւ նույնը կրկնում եմ հայերեն երկրորդ բաժինը։ Եկեք սկսենք արդեն։ Ինչքան կարևոր է, որ քո ամեն տարին, մյուս տարին պլանավորը շատ կարևոր է։ Երբ որ գալիս է դեկտեմբեր ամիսը, ես պլանավորում եմ իմ մյուս տարին, թե ինչպես հաջողվեմ, եւ հաջողությունը չի նշանակում մենակ ֆինանսների մեջ։ Դու կարող ես հաջողության հասնել քո ընտանիքում, քո շրջապատում, քո հավատքի մեջ, այն ամենի մեջ, ինչ որ քեզ համար է կարևոր, որ դու հաջողակ ես համարում։ Բայց դու պետք է այս սովորությունը ունենաս, որ ամեն տարի անես, պլանավորես։ Ես հավատքի մեջ եմ, հավատում եմ Աստծուն,
Եվ ես տարիներ առաջ մի հովիվի էի լսում եւ շատ հետաքրքիր բան ասեց, որ կուսեմ ձեր հետ կիսվել։ Եվ նա ասեց այսպես. Աստված ունի ծրագիր քո կյանքի համար, բայց նա չի ծրագրավորելու քեզ համար, դա դու պետք է անես։ Աստված նաև շատ հետաքրված է, որ մենք ունենանք այս planning սովորությունը։ Եվ այդ պլանավորելը պետք է լինի քո կյանքի մի բաժինը։ Եթե ունես նպատակներ, պետք է պլանավորես, պետք է գրանցես տետրակի մեջ եւ երբ որ դու այս սովորություն անես, ավելի բարձր շանս կունենաս, որ հասնես հաջողության։ Ես ինչպես եմ անում այս ամենը, շատ պարզ է։ Ես վերցնում եմ դեկտեմբեր ամիսը ամեն տարի եւ մոտավորապես 7-ից մինչև 10 օր է տևում, երբ որ պլանավորում եմ իմ մյուս տարին, որովհետև ես չեմ մտածում այսպես, իմ երազանքն է սա, ինչպես բոլորն են անում, մեծամասնությունը, ես վերցնում եմ եւ գրանցում եմ ամեն մանրամասնությամբ, որովհետև եթե մենակ մտածում ես իմ երազանքը սա է, դա մենակ երազանք է, այդպես չի աշխատում։ Պետք է պլանավորես, պետք է գրես, մանրամասը գրես, գրանցես եւ կարողանաս դրանք անել։ Մինչեւ ավելի պարզ բացատրեմ, թե ինչպես եմ ես անում, այս մի կարևոր բանն եմ ուզում ավելացնել։ Ես հավատում եմ, որ մինչև այս սովորությունը ձեռք բերես կամ եթե արդեն ունես այս սովորությունը, խորհուրդ կտամ, որ քո նպատակներին եւս մեկ անգամ այցելես եւ վերանայես։ Եվ ես հավատում եմ, եթե ուզում ես շատ focused եղած լինես, որ քո նպատակներին հասնես, դու պետք է ինքդ քեզ հետ խոսաս եւ դու քեզ շատ կարեւոր հարցեր տաս, ասելով ով եմ ես, ինչ եմ ուզում անել իմ կյանքում։ Եթե ես քեզ հարց տամ մյուս 1 տարին, մյուս 3 տարին, մյուս 10 տարին, մյուս 30 տարին, ուր ես ուզում լինել, ինչ ես ուզում անել, ինչպիսի պատասխան կտաս ինձ։ Այսպիսի հարցեր ես ինքս ինձ տվել եմ տարիներ առաջ, եւ երբ որ վերջնականապես կարողացա պատասխանել, ինձ համար շատ պարզ եղավ, թե ես ինչ եմ ուզում անել իմ կյանքում։ Որոշ անգամներ դու փորձում ես տարբեր բաներ միգուցե եւ դրա մեջ վատ չի այդպես անելը, բայց պետք է շատ արագ ձևով կարողանաս իմանալ թե ինչ է քո կյանքի նպատակը։ Եվ երբ որ ինչքան շուտ դա հասկացար, այդքան ավելի երկար ժամանակ ունենաս քո առջև, որ կարողանաս հասնել այդ նպատակներին։ Եվ այդ հարցերը ես ինքս ինձ տվել եմ տարիներ առաջ, մայիս, ով ես դու։ Ինչ ես ուզում անել քո կյանքում, ինչպես ես ուզում ուրիշներին օգտակար լինել եւ ուրիշների կյանքում փոփոխություններ բերել։ Այսպիսի հարցեր է, որ ես ինքս ինձ շատ լրջությամբ տվել եմ եւ երբ որ ես դա արեցի, շատ պարզ, կրկնում եմ, շատ պարզ դարձավ, թե ինչ է իմ նպատակը կյանքի եւ քաջալերեմ նույն անես։ Եվ շատ ժամանակ մարդիկ ինձ հարցնում են, Մայիս, ինչպես ես կարողանում այդպես focused մնալ, եւ իմ պատասխանը շատ պարզ է, որովհետեւ ես գիտեմ ինչ եմ ուզում կյանքից։ Կյանքը պատահում է բոլորիս հետ, ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես։ Մենք բոլորս ունենում ենք դժվար օրեր, լավ օրեր, դժբախտ լուրեր, մենք ունենում ենք դժվարություններ մեր ֆինանսների հետ, մեր ընտանիքի հետ, մեր առողջության հետ, այդ բոլորը պատահում է մեզ յուրաքանչյուրիդ եւ ինձ էլ է դա պատահում, ինչպես բոլորին։ Եվ եթե մտածում ես կյանքը արդար չէ, եկեք ստապ անենք մեկ պահ եւ փոխենք այդ մտածելակերպը։ Աստված մեզ կյանք է տվել եւ դա Աստծո նվերն է։ Եվ մենք ինչ կանենք մեր կյանքի հետ, դա մեր նվերն է, թե որ պետք է տանք Աստծուն։ Եվ ինչպես եմ ես անում։ Ինչպես ասեցի, մի քանի օր է տևում, նստում եմ 1 կամ 2 ժամ եւ պլանավորում եմ իմ մյուս տարին, դեկտեմբեր ամսվա մեջ։ Եվ հիմնական ֆորմուլան, որ ես օգտագործում եմ, 4 կատեգորիաների մեջ եմ իմ կյանքը բաժանում։
Եվ ես նաև ունեմ TV show, որ կոչվում է Connect Forever, եթե գնաք իմ վեբսայթը mycaribbean.com կարող եք այդ լինքը կլիկ անել connectforever.org եւ հետեւել իմ շոուին եւ կարող եք տեսնել այդ շոուի մասին։ Հիմա ինչպես եմ պլանավորում այս 4 կատեգորիաները։ Առաջինը իմ հավատքը, երկրորդը իմ ընտանիքի նպատակները, երրորդը իմ առողջության հետ կապված եւ չորրորդը իմ ֆինանսները։ Այս 4 կետերն է, որ ես բաժանում եմ եւ պլանավորում եմ։ Հիմա եւ իմ նպատակները գրում եմ բուկլետի մեջ, journal։ Ամեն տարի ես նոր բուկլետ եմ առնում եւ իմ նպատակները գրանցում եմ, գրում եմ այդտեղ։ Օրինակի համար վերցնենք իմ հավատքը, ես ինքս ինձ հարց եմ տալի։ Ինչ եմ ուզում անել իմ հավատքի մեջ այս մյուս տարի։ Ինչպիսի հոգեոր գրքեր եմ ուզում կարդալ, քանի անգամ եմ ուզում Աստվածաշունչը կարդալ, ինչպիսի սեմինարների եմ ուզում գնալ, որ աճեմ իմ հավատքի մեջ։ Բաժանում եմ այդ նպատակը տարվա կտրվածքով, հետո վերցնում եմ տարին ամիսների եմ բաժանում, ամիսները բաժանում եմ շաբաթվա եւ շաբաթվա օրերը բաժանում եմ օրեկան նպատակների։ Դրա համար այսպիսի արտահայտություն կա ամեն օրվա քո to-do list անգլերեն ասում են, անելու գործը։ Դրա համար շատ հեշտ է լինում։ Եվ գրում եմ ինչ հետ պիտի անեմ եւ նույն նպատակները նաեւ օգտագործում եմ մյուս էրիաների մեջ, իմ ընտանիքի մեջ։ Ես ունեմ 2 աղջիկ, որոնց շատ եմ սիրում, Մելիսա եւ Աննա, եւ իմ կինը Արևը, նույն այս նպատակները ունեմ իրենց համար եւ իրենց հետել եմ այս գոլերը կիսվում եւ փորձում ենք միասին հաղթահարենք մեր սխալները այս տարվա, չկրկնենք մյուս տարվա մեջ եւ ավելի բարձունքների հասնենք հաջորդ տարվա մեջ եւ նույն ֆորմուլան օգտագործելով։ Տարին բաժանում եմ ամիսների, ամիսները շաբաթվա եւ շաբաթը օրեկան։ Այսպիսի արտահայտություն կա, որ անգլերեն շատ են օգտագործում։ Ինչպես կարող ես փիղ կենթանուն ուտել։ Բաժին, փոքր մասնիկների։ Եվ այդ ֆորմուլան, այդ միտքը օգտագործում եմ իմ բոլոր գոլերը պլանավորելու ժամանակ։ Ես շատ ժամանակ հետ եմ նայում եւ ասում եմ, «Վաու, այսպիսի նպատակ ունեի եւ դա կատարվել է»։ Ինչ հետաքրքիր է, որտեվ հետ եմ նայում այդ նպատակները, եթե մեկ այնքան մեծ է, որ ինձ վախեցնում է, բայց երբ որ բաժանում եմ այսպիսի կատեգորիաների, ամիսների, շաբաթների եւ օրեկանի, եւ նայում ես ամեն օր մի փոքր մասնիկ պետք է կատարես։ Այդպես պետք է քո կյանքը ծրագրավորես ամիսների, շաբաթվա եւ օրերի։ Եվ մի կարևոր բան, որ եւս ուզում եմ ավելացնել, եւ դա մի սովորություն է, որ իմ պլանավորության ժամանակ ես սա օգտագործում եմ։ Իմ կալենդարի մեջ ես ունեմ հատուկ մի այսպիսի ֆորմուլա, որ իմ կալենդարը օրինակի համար ես insurance եւ real estate business-ի մեջ եմ, եթե ամեն օրինակ երկշաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը ես գրել եմ, որ պետք է զանգեր անեմ օրինակ 9-ից 11-ը, իմ կալենդարը դրա շուրջ եմ կազմում, որտեվ ես բիզնես աշխարհի մեջ եմ եւ ես բաց չունեմ, ոչ մեկ ինձ չի ասում ինչ անեմ կամ ինչ չանեմ եւ դրա համար շատ մեծ դիսցիպլին պետք է ունենաս։ Եվ այդպես, երբ որ իմ կալենդարը դնում եմ ամեն շաբաթ այսօրը այս ժամին այս պիտի անեմ, հիմա ես ինձ լավ եմ զգում, վատ եմ զգում, մի schedule-ս խառնվել է կամ շատ զբաղ եմ, կամ չունի։ Իմ կալենդարը, այսպես ասած, իմ բասն է։ Եթե ասում է այս ժամից այս ժամը պիտի զանգեր անես, that's ես հետ եմ անում։ Իհարկե պահեր է գալի կյանքում, որ surprise, emergency վիճակներ է, այո, հասկանալի է, ես կարող եմ մեկ schedule-ը փոխվի, բայց ընդհանուր առմամբ ես հետևում եմ այդ հիմնական կալենդարին։ Okay? Եվ եթե մի օր ես ինձի լավ չեմ զգում, կապ չունի, ես ինձ ստիպում եմ, որ հետևեմ իմ կալենդար, առանց պատճառաբանությունների։ Սամ այս մտքերը քեզ օգտակար է, եւ դուք փորձես քո կյանքում
եւ կսկսես օգտվել։ Եթե ուզում եք ավելի շատ իմանալ, թե ես ինչպես եմ ավելի մանրամասը իմ նպատակները, իմ երազանքները բաժանում եւ կարողանում օգտագործել իմ կյանքում, գնացեք իմ վեբսայթը myismycaribbean.com եւ կարող եք այնտեղից ինձ մեսեջ ուղարկել կամ social media-ով եւ հետեւեք ինձ բոլոր social media-ի մեջ, թե կլինի դա Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, կարող եք subscribe անել, Snapchat, LinkedIn, Twitter, բոլոր social media պլատֆորմների մեջ ես կամ կարող եք ինձ գրել։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, որ լսեցիք այս recording-ը, Աստված օրհնի ձեր մյուս տարին, մնացեք խաղաղությամբ, ստեսություն ձեզ։